చేసింది సైనైడ్ పెట్టి ఇంటి 12 సంవత్సరాల నుంచి అంట. వాట్ ఈస్ దిస్ సైకోజం, వాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ? ఏంటి బాడీని లోపల పెట్టుకొని. సో క్రైమ్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్. దాన్ని దాటుకొని ఇఫ్ వీ స్ప్రెడ్ లవ్, ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఇఫ్ యూ గో టాక్ టు హిమ్, హిస్ చైల్డ్హుడ్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ హారబుల్. అక్కడి నుంచే ఆ బాధ వస్తుంది తప్ప. యా, ఎవ్రీథింగ్ స్టెమ్స్ దేర్. హౌ వాజ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్? Ma'am, we are talking about love and hatred and all of these things, and you also mentioned that people started to get offended quite a bit nowadays, right? So why do you think that's happening? I think we took too much also for granted, you know. Like? So we didn't know what was right or wrong. We thought if a boy whistled, it was a cute thing, including me. మా స్కూల్లో ఒక అబ్బాయి మమ్మల్ని చూసి విసిలేసాడంటే వాడికి నేను నచ్చాను, అది క్యూట్. మేము మెట్లెక్కుతూ విండో నుంచి విసిలేసిన, కన్నుగొట్టిన, మేము సిగ్గుపడ్డాం, అవన్నీ తప్పులని ఇప్పుడు తెలిసాయి. Now we know that it's called ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అన్లెస్ వీ సే, బికాజ్ ఆ తప్పులు ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాయి. ఆ తప్పులు కనుగొడితే నవ్వింది కదా అని దే విల్ టేక్ అడ్వాంటేజ్. వీ డిడ్ నాట్ నో. మాకెవరూ చెప్పలేదు కన్ను కొడితే తప్పు, చేయలాగితే తప్పు. నా ఇప్పుడు నా కూతుర్ని ఎనీబడి గో టచ్, షీ విత్ హర్ స్క్రీమ్ షీల్ మేక్ యూ గో 3 feet ఫర్దర్. బికాజ్ యూ నీడ్ టు బౌండరీస్ అనేది. మన బౌండరీస్ లేవు. మన మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడైనా డోర్ తెచ్చుకొని రావాలనుకునేవాళ్ళు. యూ నీడ్ టు గివ్ బౌండరీస్, యునో, దట్ స్పేస్. వీఆర్ నాట్ థాట్ దట్. ఇప్పుడిప్పుడు ఇంటర్నెట్ ద్వారా లోకం చిన్నదయ్యి, I feel like there are global rules. Like Me Too, ante hashtag Me Too అని కొడితే what are the things? It's global. మా ఊరికి ఒకటి, మీ ఊరికి ఒకటి అని కాదు. So I think when the world is coming together, we are globalization. We are making one rule for all. So తెలియకుండా చాలా తప్పు జరిగిపోయింది. తెలిసి we should be able to do right by it now. ఎలాంటి స్థానంలో చూస్తారు మేడం లెస్బియన్ ఇష్యూస్ని కానీ, లేకపోతే మీరు అడ్రస్ చేసిన పాయింట్ని కానీ మీరు దాన్ని ఫీల్ అయ్యారు? 100%. నేను అదే అన్నాను కదా, హూ ఆర్ యూ, హూ ఎమ్ ఐ? వాళ్ళు హూ ఇస్ ఎనీబడి టు సే నువ్వు ఎవరిని ప్రేమించవచ్చు, ఎవరిని ప్రేమించకూడదు? నాకు ఐ డోంట్ సీ ఇట్ డిఫరెంట్ యాజ్ గే, లెస్బియన్, మ్యాన్, ఉమెన్, వైట్, బ్లాక్, రెడ్, బ్లూ, ఈస్ట్, వెస్ట్. నో, ఇట్ ఈస్ లవ్ ఇస్ లవ్. లవ్ ఈజ్ లవ్. మనం ఇప్పుడు కాదు, మన మహాభారతం నుంచి చూపించుకుంటూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. మనం దిస్ ఇస్ నాట్ ఇండియా టాకింగ్, దిస్ ఇస్ నాట్ our Hindu nation talking. As Hindus we accepted, మన టెంపుల్స్లోనే ఉన్నాయి మా ఇంకా కూడాను. ఎస్, we looked at it in a beautiful way. మనం ఎక్కడో మన మైండ్ మనకి ఎవరో వైరింగ్ తప్పు చేసి ఈ 5, 6, 700 yearsలో మనం ఏంటో మనం మర్చిపోయి ఉన్నాం. అది ప్రాబ్లం. ఇఫ్ వి గో బ్యాక్ టు అవర్ రూట్స్, వీ టాట్ ద వరల్డ్ హౌ టు లవ్ ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే. మాన్స్టర్ సినిమాని ఎలాంటి స్థానంలో పెడతారు? I think it is one of the most important. Mohanlal gariki hats off చెప్పాలి first for choosing a film like this for a fighting with Manchu Lakshmi. No, for a man of that stature. మనకెందుకులే ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ, మనకెందుకులే ఇప్పుడు టచింగ్ ది సబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈజ్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. హీ ఈజ్ నెవర్ అఫ్రేడ్. ఆయన సినిమాల్లో నేకెడ్గా చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. టెల్ మీ వన్ అదర్. ఈ రోజు కూడా ఎవరు చేస్తారు? ఐ మీన్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ రణ్వీర్ సింగ్. యా, దట్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ సచ్ గ్లోరీ. వీళ్ళందరూ ఏదో గ్లామరస్గా చూపించారు కానీ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అప్పుడు కూడా హీ వాజ్ నాట్ అ స్మాల్ యాక్టర్. ఒక షూని నాకడం కానీ. ఎగ్జాక్ట్లీ 6-8 feet పోస్టర్ ఒక షూని నాకేదే వేసాను అప్పట్లో పబ్లిసిటీ. సో అలాంటి వర్సిటాలిటీ ఆర్టిస్ట్తో వర్క్ చేసినప్పుడు అంటే టాలెంట్ రబ్ అవుతుంది అంటారు కదా. ఐ హోప్ సో. నేను ఆయనతో అదే అన్నాను, నేను మీతో సంవత్సరానికి ఒక సినిమా చేయాలి. నాట్ జస్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, బట్ జస్ట్ యాజ్ సీయింగ్ హిమ్ operate as a
as an artist and a responsible father, husband, human being. He's constantly checking in with his wife, with his kids. It's really sweet. Ma'am, as an actress, what's your method to madness? You've been in the industry for so long. In Tarun Bhaskar's Netflix short, you will create. గ్రేట్ మంచి క్యారెక్టర్ మేడం. దాని గురించి మాట్లాడే అవకాశం రాలేదు కదా మాకు కొత్తగా అనిపించారు Thank I you. wish you do more of those. థ్యాంక్ యూ. Boss. నాకు అలాంటివి రాస్తే నేను చేస్తాను. మీరు ఇలాంటిది ఎలా చేశారంటే వాళ్ళే వచ్చి అడిగారు చేశాను. మరి నేనేదో కొత్తగా స్వరూపక్కతోటి ఒక సిరీస్ చేయాలి. స్వరూపక్క అని పేరు పెట్టే. అవును. Ma'am, getting back to the question, what's your method to madness? Because everyone has like a set of tools. Like, what is that process that you follow? గట్ ఫీలింగ్. That's it. Simple. దట్స్ ఇట్. నేను ఇన్ని సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ అంటే పుట్టి పెరిగింది ఇండస్ట్రీ నేను. ఓకే, కొన్ని నచ్చుతాయి, కొన్ని నచ్చవు. నాకు నచ్చింది నీకు నచ్చకపోవచ్చు, బట్ ఆ ఫీలింగ్ నాకు ఫస్ట్ అనిపించాలి. I am a very emotional person and it has to speak to me through my body, through my emotion. ఏం చెప్పావు అని. Gamble, I play a very different role. ఆ డైరెక్టర్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు, హూ ఆర్ యూ, వాట్ వర్ యూ థింకింగ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ అన్న. ఐ సెడ్ ఎలా అనుకున్నావు, హూ కెన్ డూ దిస్, అండ్ ఐ సెడ్ నోబడి ఎల్స్ షుడ్ డూ ఇట్, నేనే చేయాలి. ఇట్ ఇంట్రిగ్డ్ మీ లైక్ దట్. నా 89 పేజీలు సినిమా ఉంటే 82 పేజీలు నేనే మాట్లాడుతున్నా, అది మీకు నచ్చుతుందో. So the remaining pages are credits. Yeah, no, the hero is speaking of you. So I don't know, it's going to be an on the release ki. ఇంకా ఉంది షూటింగ్. ఇంతకు ముందులాగా నాకు కంగారు ఎక్కువ. ఇది అయ్యిందా బికాజ్ ఐ వాంట్ టు డూ. ఈ సంవత్సరం ఐ థింక్ ఐ స్పెంట్ ద మోస్ట్ టైమ్ మెడిటేటింగ్ దెన్ ఐ ఎవర్ డిడ్ ఇన్ మై లైఫ్. అప్పుడప్పుడు మీకు అందరికీ తెలిసిందే నాకు స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఇష్టం. ఆ కోర్స్కి వెళ్ళి ఈ కోర్స్కి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళొస్తుంటా. బట్ ఆన్ అ కన్సిస్టెంట్ బేసిస్ దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ దట్ రియలీ అండర్స్టాండింగ్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఇస్ టేక్ యువర్ టైమ్, లెట్ లైఫ్ హ్యాపెన్ అట్ ఇట్స్ పేస్. నువ్వు ఏది కంగారు చేయాలనుకున్నా, హడావిడి చేయాలనుకున్నా అవ్వదు. ఏది ఏ టైంకి ఎలా జరగాలో అలాగే జరుగుతుంది. స్ట్రెస్ లేకుండా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ ప్రాసెస్ని. సో ద మూవీ హెస్ లైక్ ఇట్స్ డన్, ఐ హ్యావ్ టు డూ ఐమ్ లైక్ నో, నాకు ఒక 2-3 ప్లేసెస్లో ఐ థింక్ వీ కెన్ డూ బెటర్. సో ఐమ్ జస్ట్ టేకింగ్ మై టైమ్ విత్ ఇట్. There's no stress because I'm busy doing other films. I'll get back to it when I have the time, you know. మలయాళంలో స్టార్ లాల్గారే త్వరగా కంప్లీట్ చేస్తుంటారు ఫిల్మ్స్. ఇక్కడ వస్తే మన స్టార్స్ కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతున్నాయి కదా, మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? టేకింగ్ మా హీరోస్ గురించి అనడానికి లేదు. టేకింగ్ అంత ఒక్కొక్క సాంగ్ మీరు 30 రోజులు చేసాము ఈ సీక్వెన్సు, 6 వారాలు చేసాము ఈ సీక్వెన్స్ అంటే అది ప్రొడక్షన్ అండ్ డైరెక్షన్ తరఫున. కానీ హీరోని తప్పు పట్టకండి. షార్ట్ రెడీ అంటే వచ్చి నించుంటాడు హీరో, 1 more అంటే మళ్ళీ చేస్తారు. సో దే ఆర్ కంటెంట్ డ్రివెన్, వీఆర్ యా మాస్ డ్రివెన్. ఇది లేకపోయి ఉంటే ఏదో పదం వాడు వాట్ డ్రివెన్ అని బ్లీప్. Yeah, we are only numbers driven. Mandanta package deal. A hero, a director, a music director, combination. It's a package. But there they are mostly content driven, really. Kantara. Place కూర్చున్నాను నేను సినిమా చూసేటప్పుడు. నా థియేటర్ రూమ్లో యూనో కౌచ్లో పడుకొని చూస్తున్నా. క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి లేసి కూర్చొని కాళ్ళు ఇలా నేను కూర్చొని. అండ్ దట్ వాజ్ అ రిగ్రెట్ ఐ హ్యాడ్. అయ్యో థియేటర్లో వెళ్ళి చూడలేదు ఈ సినిమా అని. అందరూ వావ్ 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 అంటుంటే ఆ వావ్ ఏంటో అర్థం కాలేదు నాకు నేను చూసేంతవరకు. ఇట్ వాజ్ రియలీ వావ్. అంటే ఇప్పుడు నెగిటివ్ షేడ్స్ చేసే హీరోయిన్స్లో వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ గారు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ మీరు అంటే ఆ నెగిటివ్ షేడ్స్ మీరు కంటిన్యూ చేస్తారు? అంటే ఐ డోంట్ లైక్ టు కంపేర్ మై సెల్ఫ్ విత్ దిస్ ఆర్ దాట్.
ఐ డోంట్ డూ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్. నేను నెగిటివ్ చేస్తాను, పాజిటివ్ చేస్తాను. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ కమ్స్ మై వే రియలీ. ఇప్పుడు టీవీ షోస్ చేస్తున్నాను, కుక్కరీ షోస్ చేస్తున్నాను. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో అంత మంచి టీఆర్పీస్ ఒక కుకింగ్ షోకి వస్తాయని. ఫస్ట్ నా చేత చేయించారు, మళ్ళీ ఇంకెవరినో పెట్టారు, మళ్ళీ దే బ్రాట్ మీ బ్యాక్. బట్ సో ఇట్స్ ఐ లవ్ హ్యావింగ్ టు డూ సచ్ ఫన్ షోస్. ఐఎమ్ ఇన్ మై ఎలిమెంట్. యాక్టింగ్ అయితే ఇంకొకరి క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళాలి, ఇదైతే ఐఎమ్ జస్ట్ బీయింగ్ మై సెల్ఫ్. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంక నా గురించి నేను ఎన్ని ట్రోల్స్ లేవు, ఎన్ని మీమ్స్ లేవు, ఇంకా ఎంజాయ్మెంటే. ఇంకా నేనేం చెప్తే మీమే వద్దు చెప్పండి రా ఇప్పుడు. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ మీమ్ కల్చర్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్. సో ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ నౌ. ఐమ్ లైక్ కాదు, ఇలా చెప్తే ఎలా వస్తుంది, అలా చెప్తే ఎలా వస్తుంది. సో ఐ ఓన్లీ వాంట్ టు ఫీడ్ ఇన్ టు దేర్ ఫాడర్. Of course, if I don't get entertained, you're getting entertained on my behalf. If I don't get entertained, avva. Ma'am, like I completely understand like why you have the accent and all of it. Now that you spoke about memes, at one point it was too much. Like even when we'd watch it, we'd be like, bro, why are you doing this? So did you Yeah. feel that? Absolutely. Like how did you come out I'm of a that? human. No, of course. I get hurt. We are actors. మాకు ఓన్లీ నువ్వు బాగా చేస్తావు, నువ్వు అందంగా ఉన్నావు, నువ్వు ఇది బాగా ఉంది. We want to be validated more than any normal human being. That's why I think we become actors. But with the right comes the wrong, yin and yang, not trying to be philosophical. అక్కడికి అరాయో అయ్యాను నేను. ఇదేంటి నన్ను అంటారా, నేను మీ బిడ్డని. నాకు దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ థింగ్. నన్ను అన్నారని కాదు, బట్ ఐఎమ్ యోర్ కిడ్. లైక్ నేను మీ కళ్ళ ముందు పుట్టి పెరిగిన దాన్ని. సో నన్ను అలా ఓన్ చేసుకుంటారు అనుకున్నాను. సో వెన్ ద పర్స్పెక్టివ్ వాజ్ డిఫరెంట్, దట్ వాజ్ మోర్ హార్ట్ బ్రేకింగ్. కానీ నన్ను ఏదో అన్నారని ఐ మేక్ ద మోస్ట్ జోక్స్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. Slowly you came out of it. Yeah, I still, and now I don't, I just make a home of the stones that are thrown at me. I've got a beautiful house. I've seen you for the first time at Hyderabad Cypher event. You've come with Sidhu Jannagada and Faria. For Faria's event, Faria's right? Yeah, event. yeah. And I was blown away. I mean, my perspective was not in a bad way, but I think okay, everyone, few people say things like that. But when I've seen you there, my friend and I went like, dude, like such a vibe. I am, So yo. good. I am. They try to put me in a box, but I am a circle. I think How will people I should fit meet in a you. box? Let the circle roll. Yeah, so it's tough because being Mohan Babu's daughter and ma naannaki naaku, we're pole opposites in the way he is. నేను ఇప్పుడు ఫుల్ పట్టుచీర కట్టుకొని బొట్టు పెట్టుకొని మాట్లాడితే యూ విల్ యాక్సెప్ట్ మీ. మోహన్ బాబు గారు అమ్మాయి ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, ఒక ప్రీకన్సీవ్ నోషన్, ఒక అమ్మాయి ఇలా ఉండాలి, స్టీరియో టైప్స్ని బద్దలు కొట్టడానికే వచ్చాను నేను అసలు. For otherwise, who else do you have as a Telugu role model who's doing all that you do and who's vocal about it, So as an artist, I don't take my voice lightly. I want to live my best life. Great. So more people can live their best life. నువ్వు అన్నావు నేను తక్కువ అయిపోతే my light will get dim. Absolutely. Well said, madam. Thank you. Thank you. మోస్ట్ ఆఫ్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన వాళ్ళంతా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. మీకు అంటే మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ మన ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ ఏదైనా అప్రిషియేషన్ వచ్చిందా? కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంది. ఐఎమ్ గెటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మెసేజెస్. ఇంకా నాకు మోస్ట్లీ జర్నలిస్ట్ హ్యావ్ బిన్ రైటింగ్ టు మీ. ఐ థింక్ మీరే ఫస్ట్ చూస్తారు అనుకుంటా రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ వీకెండ్. సో ఐ హ్యావ్ టు నౌ, దీని తర్వాత ఐ టెల్ మోర్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. మీరు నమ్మరు, ఫస్ట్ నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్ళి సినిమా చూసి వచ్చాను థియేటర్లో. బాగుందా బాగాలేదా, నేను ఎంత ఉన్నాను లేదు, నేను ఇంకో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళాం. సినిమా చాలా బాగుంది, నేను ఫుల్ సినిమాలో ఉన్నానంటే తర్వాత ప్రివ్యూ చేసిన ఫ్రెండ్స్ని పిలుచుకున్నా. అంతవరకు ఐ డెంట్ డూ ఇట్. ఐ వాజ్ టూ షై. మేము కూడా చాలా షాక్ అయ్యాము మీ క్యారెక్టర్ అలా రివీల్ అయ్యింది. ఆ క్యారెక్టర్స్ చేయడానికి ఆర్టిస్ట్గా Guts ఉండాలి కొంచెం. చాలా మంది ఒప్పుకోరు. ఆ సినిమాతోనే ఆయన ప్రూవ్ అయ్యారు. But thank you. అయ్యో థ్యాంక్ యూ. అప్రిహెన్షన్ అనేది 100% ఉంటుంది అమ్మో అని. There were places I was uncomfortable because అది ఎలా పోర్ట్రే చేస్తారో తెలీదు. బట్ డైరెక్టర్ వైశాఖన్ సార్ వచ్చి చెవులో చెప్పేటోరు ఆయన. అక్కడి నుంచి మైక్లో అరిసేది కాదు.
when there were intimate scenes, he threw everybody out of the room. He doesn't have to do that, you know, and we're not rolling on top of each other. We are girls, we are clothed. It's not like that. But because even the perception okalaguntundi ani, he wanted us to be most comfortable. So hats off to Vaishak and sir, and I'm so grateful for him. మోహన్ రావు గారితో ఆ విధంగా ఫైట్ చేయడానికి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు? కలరీ ఫైట్ చేశాను. సెల్వా మాస్టర్, నేను అన్నాను మాస్టర్ నేను ట్రైనింగ్ ఇప్పిద్దామంటే ఫస్ట్ డే ఏదో ఒక 2-3 సీక్వెన్స్లు చూపిస్తే టప్ 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 అని చేశారు. ఉనక్కేదక్కమ్మా వాణి అని. ఇంకా సెకండ్ మీద we were improvising as we go along. I had a blast. I mean, my first, నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఫస్ట్ సినిమా మోహన్ లాల్ గారితో, మలయాళం సినిమా. చిన్నప్పటి నుంచి మా డాడీ ఆయన సినిమాలు రీమేక్ చేసినట్టున్నాయి. సో హీస్ ఆల్వేస్ బిన్ దిస్ icon, right? I got to work with him, so it was, and not just like one heroine types, on pars, putta poti, aa thrill enta cheppina takkwe. Finally, we met the monster face to face. Yes, you finally met the monster face to face.